Now, the Israel-Hezbollah conflict is continuing and there are no signs that there will be any kind of de-escalation anytime soon. This violence has intensified, leading to widespread destruction across Lebanon. Close to 1,500 lives have been lost in the past 6 months, all due to airstrikes. A recent Israeli raid in the southern part of Beirut claimed 15 more lives. In retaliation, it was Hezbollah that launched 80 rockets at Israel's northern city, even though the Israel's defense system minimized the damage which was being done by Hezbollah. On the other side, there are protests that are taking place in New York. Protesters rallied against Israeli PM Netanyahu ahead of his speech at the United Nations. The protesters are labeling him as a war criminal and calling for his arrest. Despite various global calls, including the one from its ally, the United States of America, that there should be a ceasefire, Israel is continuing with the strikes. Upon arriving in US, Netanyahu reiterated that military will keep on targeting Hezbollah with full force. המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח, ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. سيد الرئيس، بداية نرحب بالبيان الذي صدر البارحة عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمدعوم من دول صديقة لإتاحة فرصة لإرساء الهدوء الطويل الأمد يعطي استقرارا على الحدود ويعيد النازحين إلى منازلهم، كما نطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. إن ما نعيشه اليوم في لبنان هو نتيجة لعدم الوصول إلى حلول مستدامة وليست سببا، بل الاحتلال هو السبب. ونقولها بكل وضوح: انهوا الاحتلال فهو المسبب لكل ما نعيشه، وغير ذلك مضيعة للوقت. فطالما هناك احتلال هناك عدم استقرار وحروب. Now, India Today's Ashraf is in the thick of the war. He's reporting directly from Beirut. He's an exclusive dispatch right from ground zero. He's capturing the conflict as it's unfolding in this war-torn region. Watch. Israeli army on Thursday assassinated a top commander of Hezbollah, who was the chief of air operations of Hezbollah, Hamad Sururi, in the suburbs of the Beirut city. And after the Fawad, Shukur and Ibrahim, this was the third top commander killed by the Hezbollah here in, killed by the Israel here in the Beirut. So the tension here is also mounting. We otherwise see the lot of activity on these seashores and on these sea lines here in the Beirut, but currently there is not any kind of a movement. People are very much we can say desperate that what is going to happen in the coming days here, not only in the Lebanon but also in the Beirut, the capital of Lebanon. Ashraf for India Today in Beirut. Mohammed, what kind of difficulties you are facing due to the ongoing war here in the Lebanon? شو الوضع؟ نفس السؤال سابق. الوضع بلبنان مش كثير منيح. العدو الإسرائيلي عدو مجرم ما بيرحم لا طائفة ولا بيرحم ولد ولا بيرحم مرأة ولا بيرحم كل الاستهداف وكل الإجرام اللي عم يصير عنا هو على المدني وعلى الأطفال وعلى النسوان وعم يدمر بيوتنا وهجرنا من دون أي سبب. عنده أطماع العدو الإسرائيلي، عنده أطماع عنا بلبنان وبغزة وبكل الدول العربية. هذا محور الإسرائيلي، محور العالم كله بده يهجر هي المنطقة اللي عندنا من سوريا للعراق للبنان لفلسطين. So the Muhammad is जो मोहम्मद है वो साफ कह रहे हैं कि किस अंदाज से लेबनान में इसराइल जो कि इस तरह के जो है हमले कर रहा है, उनकी जुल्म जो है न सिर्फ लेबनान में है बल्कि फ़लस्तीन के साथ साथ उन सभी देशों में है जो इजराइल के पड़ोसी हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर व्यापार भी कम हो गया है और कई जगहों पर पिछले 3 दिन के दौरान जो है इजराइल ने हमले किए, जिसमें
सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग जो हैं घायल हुए। Now, French President Emmanuel Macron has called on Israel to stop the strikes, and he's also called on Hezbollah to stop the retaliation. Listen in. Mais la prolongation de la guerre à Gaza favorise une extension régionale du conflit extrêmement préoccupante, dont le Liban est la principale victime aujourd'hui. Le nombre de victimes civiles des frappes israéliennes au Liban de ces derniers jours est absolument choquant, et je veux ici redire notre solidarité au peuple libanais. La France, qui a toujours été claire et évidemment fermement condamné et de manière systématique toutes les frappes et les agissements du Hezbollah, qu'ils touchent d'ailleurs les populations libanaises elles-mêmes et Israël. La France s'oppose à ce que le Liban devienne à nouveau Gaza. Israël doit cesser ses frappes et le Hezbollah sortir de sa logique de représailles.